আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। তাহলে আশা করি ভালো আছেন। ইনশাআল্লাহ আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো আজ আর একটা কুকিং ভিডিও নিয়ে এলাম ইনশাআল্লাহ। এনে চিকেন লেগ পিস দেখা আমি আনজাইলাম। আজকে খালি লেগ পিস দিয়া রোস্ট বানাইম। রেগুলার গরুর একটা মশলা আছে ওটা দিয়া রোস্ট বানাইম আজ। পয়লা ওলা আনজাইয়া এর বাদে বাজি আনজাইলে ভালো হয়, মশলা আমার ঢুকে ভিতরে আছে। আর গোয়াল মাছ বুঝাইছি, গোয়াল মাছ দিয়া গোয়াল মাছ বাজি করলেন। গোয়াল মাছ বাজির লগে থাকবো স্টিকি রাইস, বাংলাদেশি স্টিকি রাইস। স্ক্রিন রাখি লইছি লগে। রেগুলার তো আমার খালি রেডিমেড মশলা দিয়া রোস্ট বানাই, আরও কত ভিডিওত আছে আমি আমার রোস্টের রেসিপি। আজ ওই গরুর যে রেগুলার মশলা আছে ওটা দিয়া বানাই রে, ওই মজা লাগবে। রেগুলার মশলা দিয়া কিন্তু বাজিয়া মানে এমনি বাক্কা কয় পিস আছে, 20 পিস হইব, 20 পিস হলা। মাছও রাখছি ভিজাইয়া, গোয়াল মাছ বাজির লাগিয়া কিছু স্পাইসি করিয়া মশলা টশলা দিয়া আর বাজি করবো। বিরিয়ানি বাতর লগে স্টিকি রাইস একটা আপনার লগে ভালো লাগে, গোয়াল মাছ বাজি ভালো লাগে। টাইমওয়ালা সব কোনো করিয়া মশলা দি বাজে ম্যারিনেট করবনি, রেডি হইলাই জাত হইলাই করি পুরা মশলা দিয়া আর চিকেন দিয়ে ম্যারিনেট হইলাই। সল্ট দিলাম পয়লা, কারি পাউডার, জিরা পাউডার, কোরিয়ান্ডার পাউডার, চিলি পাউডার, টার্মারিক পাউডার মাছ করিয়া মিক্স করে যাই মাখাইয়া। সামান্য অয়েল ধরি, ওই তো এলো বাজবে লাগে আর বেশি দিন আমরা চুলা এটা করছি। মিনিট তাহলে করলো মিনিট করে 5 মিনিট করে বাজি বই। মাখাই হয়ে গেছে। পেঁয়াজ টিয়াজ হলতা হাটিয়া রেডি করি। চিকেন বাজি লাগি এখন
মিনিট হয়ে গেছে কষলাম ম্যারিনেট করিয়া হরিয়াটা কবা জোরো ঠান্ডা ওয়ার্কারও বইল তাই কিছু আইবেন অদ্দি করিয়া দিন গেছে আইবেন দিনবারে বাজমনে একবারে হইতো না একটা বাজা হয়ে আমি রুষ্ট করলাম বাজা করে ও এলো রুষ্ট বানাই দিল ওখানে ওই যাক বাজা ঘরে মনে হলাই ডাকিয়া দিই বটবটাইয়া জামস্টিক যখন জাম দিয়ে হলে বাগলে বটবটাইয়া শুকিয়া তেল হলিয়া খাইলে জ্বালা বড়ি যায় সেটারে আমার মাছ এইবার মাছ ওখানে দইয়া দিয়ে করতাম গোয়াল মাছটা কিবা যাইও না ভাই কুকারের গালাত মাছটা একবারে ফ্রেশ মাছের কালার দেখে আমি কিবা আমি ওখানে দই দেওয়া পরে ম্যারিনেট করবো না উঠে যাইতো চার উঠে দিলাও না লাগিয়া উঠে ওকে হারা ওই গেছে লামাইয়া ওখানে গেল বেশি ফলফলা করবেন না আবার মশলার লোকে ফসাই নিয়ে দিয়ে ভালো লাগে দিলাম এগুলা বিকেলটাও বা হরিয়া রাখছি ভিতরে ফেলা দই লইল দইয়া ভিজিয়ে রাখতাম না আগে দইয়া রাখি দেবো এটা সাদা বিরিয়ানিটা আবার জানেনি বিরান করিয়া খাইতো খুব মজা লাগে আর ওদিন বিরান করি মনে লাল খাওয়ানি লাল বিরিয়ানি চাউল মজা লাগে বিরিয়ানি খাইতো ন ওয়াশিং মেশিনের দরজা খুলিয়ে না আমার নাতি যখন গীতা করে আইয়াও বাঠে নতি মারিয়া ওয়াশিং মেশিনের দরজা খোলাই তুলেছে ন ভাই ন ইটা করি না নটি করিও না হারে না ইব্রাহিম নটি করিও না দইয়া রাখলাম 10 মিনিট করে বাজে ওলা মাছ বাজি করি বাজার থেকে বই জিনিস চাই বিরিয়ানি চাউল দইয়া রাখলে যাতে আর বিরিয়ানি লাগে না বটবট হয়ে যায় আর বিরিয়ানি চাউল রাঁধতে সামান্য পানি দেওয়া লাগে আমরা নর্মাল বাদ দেওয়া রাঁধি দিলে পানি দেওয়া লাগে না এই বসে দেওয়া আমরা 2-3 দিনে খাই নিব শুরুতে আবার বেশি স্টিকি রাইস পালা হয় না শুরু থাকতে হল টাকা পাইছি সেরকম ওই টাকার বলে শুরু থাকতে অভ্যাস করলো না এখানে সব টাকা পাইছি শুরু থাকতে মাছ চিকেন
খুব পিছিলা পর্যন্ত খাবাইছি শাক টাক তখন তারা বড় হইয়া খায় না ওই গেছে দেওয়া ওই গেছে চিকেন ভাজা দাদা ভাই করো ওখানে না হলো এটা করিও না আমি ওখানে কন্টিনিউ হইয়া কুকার টানবা চিন্তা করিও না দাদা ওয়ার্কার গাড়িয়ে খুলে খাবো করো ওরা আমি এখন সবটা একলগে দিলাম ডালের জিঙ্গা তেলহাতা লাচ্ছি হলতা দিয়ে দিলাম সরষে ধরলাম ইব্রাহিম চিকেনটা কি নেও চিকেন বৌলা ইবা চিকেন আইয়া করে দিয়ে আমার কাহন দিয়ে টানবা আর এবার যেন দাবিলে করে দিয়া ওয়ার্কার দিয়া ডুব দিয়া ই খবরও নাই ওয়ার্কার নিচগালা যখন যেন খাওয়া যায় গোটা করলে দিয়ে দিছিল এখন আস্তে আস্তে অনিয়ন কষো তারপরে মশলা যখন মনে পেঁয়াজ দিলাম এখন ফুটেছি কুকার লগই যখন বাজা হয়ে পড়িয়া ফুটা ফুটা হয়ে চাইটো বাইর হচ্ছে মাছও এখন মশলা দিলে দিন কিছু পানি ছিলি লাগি মাছও পানি ছিললে ভালো লাগে ডাক্তার খাই ইব্রাহিম রে কুকারও টানে ওখানে বই যাও ভালো হইব ওখানে আগে রেডি করি যাও তাই না ইয়েও আমারে টানুন I'm telling you, don't move. Okay, bro? There. I'll put you in there. মশলা দিলাই খানে চুলি দিয়েছি চিলিয়ে ধরলাম কোরিয়ান্ডার পাউডার কারি পাউডার टमाटर पाउडर सामान्य में लेमन जूस दूँ Relax. Now you can watch the TV, yeah? Okay, Dada? সবটা দোষ না Adi. Salsa itu kolam. Ada. Ada.
আদা today we say man আদা 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 थोड़ा অনিয়ন লাড়িয়ে যাই আরও কষক করে মশলায় ধরিয়ে গরমে গেছে এখন আমি শীষও দিলাম বিসমিল্লাহ আর দুধের মশলা ধরলেন टमाटर पाउडर चिली पाउडर जीरा पाउडर कोरिएंडर पाउडर मसला कषुक এরপরে সুগার আর মিল্কে ধরবো না পাউডার বিস্কুটটা আমি দারচিনির পাউডার সমস্যা নেই কিছু একটা पूरा टीस्पून हाफ टीस्पून धरलाम दालचिनी पाउडर কষক মশলা এরপরে সেখানে ধর মাছ তিনশো একটাই চোখ করে উঠে যাবে জিনিস দুশো একটাই মশলাও কষে গেছে এখন আমি সামান্য টমাটো ছিঁড়িয়ে ধরলাম
আর নাই করার আছে তো তাই না হলে ইয়েস দাদা ইয়েস সুগারে ধরলাম সামান্য পাউডার মিল্কে ধরলাম পাউডার মিল্ক না ঠিক আছে ওকে দাদা আড্ডা 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 দাদা ভাই আড্ডা aku bisa ya deh ya kada habis kan itu ya kada dulu sini ada hodlenya bismillah আজি বেশি চিকেন না আগে আগে তো বানাইছি হান্ডি বড়ি বড়ি লাড়াইতো না এমন তো বানাইলে বড় হান্ডি দিয়ে বানাই লাগে বড় লাগে তো বানাই দামের লাগে বেশি না আর দেয় gol mas fuke botol saya dak ya deh ada kasih dia tel huria bori gitu আমি লো হিটে রাখিলে তো মশলা ঢুকিয়ে বেলা হবে সেইয়া মুক্ত করে দিলাম মাছ ভাজা হয়ে গেছে আমার অন্য একটা বাজি করবা লাগিয়া মাছ দুইটা তুলিয়ে রাখি দিয়েছিলাম ঘরে পারবো মাছও রাখিলাম গরম থাকবো না সস্তা থাকবো গরম আমি ঘুরে রাখি দিই বাজির ঘুরে মাছ ভাজি খুব মজা করে ভাজি করছি মশমশা করিয়া এরপরে লেমন জুসও দিছি মাছ ভাজি আর এবার আমার ইয়েও বয়ে দিছিলাম বাট বয়ে দিছিলাম লাড়িয়া দিই
এই কিছু আমি এখন দমও রাখি লই একবারে লো হিসে রাখি লই তো ফুটি যাইব আগুন সময় মতো লই দিব উপরে বেগ কত দিব 5 মিনিট আমি লো হিসে রাখি লই রোস্ট হয়ে গেছে যেমন রয়েছে আমি লবণ চেক করছিলাম এখন দেখতে একটু কত মজা লাগে ওই গেছে আরিবা তো মাছ ভাজিও শেয়ার করলাম মাছ ভাজি শেয়ার করলাম স্টিকি রাইস যেটা ওটাও শেয়ার করলাম বিরিন চাউল যেটা কি আমরা কই জানি বিরিন চাউল ভাত রান্নলাম এরপরে গোয়াল মাছ ভাজি শেয়ার করলাম রসু রান্না শেয়ার করলাম তো দেখবা ইনশাআল্লাহ পুরা ভিডিওটা দেখবা আশা করি ভালো লাগবো আর প্রত্যেক ভিডিওতে লাইক দিবা কমেন্ট করবা শেয়ার করবা ভিডিও ইনশাআল্লাহ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লইবা আর দোয়া কি আদ করবা ভালো থাকুকা আসসালামু আলাইকুম